છે આપની પાસેથી એ જાણવું છે કે આજે ગઈકાલની આખી જે ઘટનાક્રમ આખો જોયો, આખો દેશ જે છે એ અત્યારે આઘાતમાં છે, ત્યારે આપની દ્રષ્ટિએ ખરાબ હવામાનના કારણે આટલું અત્યાધુનિક જે હેલિકોપ્ટર છે, શું તેમાં ક્યારે પહેલા ખામી સર્જાઈ હોય એવું આપના ધ્યાનમાં ક્યારે આવ્યું છે ખરું? પંકજ, તમે જે સવાલ પૂછ્યો છે, it is regarding a flying machine after all, અને it's a state of the art platform, air platform અને એર વેપન પ્લેટફોર્મ માટે આ જે એરક્રાફ્ટ છે એના ઘણા બધા રોલ છે. ઇટ્સ એ ગનશિપ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે યુઝ થાય છે, વીવીઆઈપી ફેરિંગ માટે એને યુઝ થાય છે. ઇટ ઇઝ ફિટેડ વિથ મશીન ગન, રોકેટ્સ, મિસાઇલ્સ, એને આર્મર્ડ પ્લેટિંગ આપવામાં આવી છે અને માટે એના મલ્ટિપલ રોલ્સ હોય છે. અને અલ્ટિમેટલી ઇટ ઇઝ એ વોર ફાઇટિંગ મશીન. પણ એના બીજા રોલ માટે એને ડવટેલ કરી, એનું સ્લાઇટ મોડિફિકેશન કરી અને એને પણ યુઝ કરવામાં આવતા હોય છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝ ફોર કમાન્ડો ફેરિંગ, ફોર સ્ટ્રાઇક, સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક્સ, and so many other issues. And therefore flexibility is the buzzword in this kind of the utilization જ્યારે આ પ્લેટફોર્મ નું કરવામાં આવે ત્યારે. Secondly, it is a state of the art helicopter not only from the airframe point of view, પણ એના instruments પણ જોવા જાઓ તો it can carry out a instrument flying in in adverse weather. It is fitted with state of the art radar also. અને જે માણસો આને fly કરતા હોય છે, they are also extremely qualified, not only for the war role but also when they are employed for VVIP transportation. General Rawat was a VVIP. માટે જ્યારે પણ આવી રીતે પ્રેસિડેન્ટ, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, કેબિનેટ, ઇમ્પોર્ટન્ટ કેબિનેટ મિનિસ્ટર્સ, 3 સર્વિસીસના ચીફ્સ, વાઇસ ચીફ્સ ને બધા જ્યારે આટલા સિનિયર લેવલ પર ફ્લાય કરે ત્યારે એના પાયલટ્સ હોય, દે ઓલ્સો હેવ હજારો કલાકના ફ્લાઇંગ એક્સપિરિયન્સ હોય છે અને એ પાછા બીજા કેટેગરાઇઝેશનમાંથી એમને એની પ્રોસિજરમાંથી પસાર થવું પડે. અને માટે મને, નોટ ઓનલી મને, most of the prominent or capable defense experts, it is baffling for them that how can this kind of situation could have happened. But હવે like what you said કે પહેલા આવા સંજોગો થયા છે, of course હવે we in armed forces you always have you fight the death also along with the enemy, and you also have your death in your pocket. Therefore you pass through various kind of situations, circumstances. And after all, machine is a machine. It can fail any time. You can do your best. You can do your best certifying procedure. You can have a best certificate, certifying, individual. You can have a top of the line pilot. અને બધું થઈ શકે, પણ after all, machine is a machine. માટે આવા સિચ્યુએશન પહેલા પણ બનેલી છે અને sometime it is very fatal. Sometime it is not so fatal. પણ આ જાતના ઇન્સિડન્ટ they all are recorded, it has a history. પણ આ જાતની સિચ્યુએશન કે જ્યારે 30 મિનિટના ફ્લાઇંગ એનું ફ્લાઇટ રૂટીન હોય ત્યારે ફ્લાઇટ પ્રોફાઇલ can go so horribly wrong. That is worrying to the most of the people. Therefore, as to what could have gone wrong, and Pankaj, mark my words, કોઈ સ્પેક્યુલેશન કરવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે કોઈ પણ રીતે ગમે તે રીતે એને ટ્વિસ્ટ આપવા માટે લોકો તૈયાર જ હોય છે. But what I would say is that the right way to go about is to await the data of a FDR, flight data recorder, or a black box, and CVR, cockpit voice recorder. કારણ કે આ જે બે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, nobody can play around with that. That is number one. Secondly, they are sufficiently hardened and they are shock proof, they are flame proof, they are fire proof, અને you can extract that from a wreckage જે અત્યારે કરવામાં આવ્યું છે. Now the top line technical experts will analyze the data, અને આ ડેટા એ કઈ મામૂલી ડેટા નથી હોતો. It is the data of each and every component, segment, systems, subsystems, its behavior, its profile, aerodynamics, aero profile, કઈ જાતના કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ પાયલટે આપ્યા હતા, વેધર એ બરાબર હતા કે નહીં એ જાતની સિચ્યુએશનમાં, અને કઈ જાતનું કમ્યુનિકેશન થયું છે with the ultimate destination, જ્યાંથી ટેક ઓફ કર્યું એ એરબેઝ સુલૂર સાથે, plus between the cockpit pilot and co-pilot. માટે the full flight profile will emerge when this data is analyzed. અને make no mistake, Pankaj, કે આ કઈ મામૂલી એક્સિડન્ટ નથી. This is an accident or an unfortunate incident involving the chief of defense staff of the country.
માટે the Air Force will leave no stone unturned. And the data will be rerun and rerun 20 times. And people will analyze it from all angles. I'm putting in inverted comma, so-called inverted comma. All possible angles will be investigated along with the flight profile and technical data. So therefore, we have to wait. And something has horribly gone wrong. There is no doubt. Nobody can deny that. But a detailed board of inquiry or court of inquiry report headed by a very senior officer of the rank of Air Marshal and directly being supervised by the Air Chief will now take place. And they are already camping in the Defence Services Staff College, Wellington. અને અને જે લોકલ ઇફેક્ટ્સ છે કે લોકલ પર્સનલ જેમણે બધું આખો એક્સિડન્ટ જોયો હોય, બીજા બધા વિડીયો સામે આવ્યા હોય, ગ્રાઉન્ડ ઉપર શું સિચ્યુએશન હતી અને એ જે રેકેજ છે and body of the aircraft, એમાં કઈ જાતના ઇફેક્ટ થયા છે, it is only because of impact or it is because of some other reason. Everything will be analyzed. It will be put to test and it will be simulated. So, my suggestion, Pankaj, to you and I'm sure viewers will understand that atyare there is no need to go into any kind of hasty, speculations. And we have to wait and watch as to what comes out after a detailed inquiry. બિલકુલ બિલકુલ અને એટલા